నాదే మిస్టేక్. నాదే మిస్టేక్. మనం ఏం మాట్లాడినా లైవ్ లో వెళ్తారు. Good evening, everyone. So today we are going to clear any kind of technical and in general questions the people have on Power BI related. So in order to quick start the so please the people who has joined can ping your names in the chat box in the YouTube live.
Okay, so let's quickly start the Q&A session. So any kind of questions that you have on Power BI related learning process or job searching or any challenges you have, so you can post the questions, whatever that you have in your mind, maybe valid or silly or non-reasonable, reasonable, so that we will go one by sharing our knowledge on the same. So I'm just waiting for your questions in the chat box. Soon after you posted, I will try to reply one by one. So మీ పవర్ BI సంబంధించి any kind of questions you have, like what kind of resumes getting calls or not, how is the market scope of jobs in Power BI, so any kind of questions meekunte chat box lo meer post cheyochu, so that we can able to share our knowledge on the same. Resume building, whatever that may be, like what kind of experience and professional certificates we need. So the first question we received is like, can I join as a fresher? So with the skill set of Power BI, manam fresher ga join avvacha ani. So this is also one of the common questions people will ask. So manam something like showcased experience పెట్టుకుని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మన మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం రీచ్ అవ్వగలమా లేదా అని. సో ఫ్రెషర్ అయితే we will be on safer and smoother side అన్నట్టు many of the people will raise. సో బేసికల్లీ ఫ్రెషర్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ కాలేజ్ క్యాంపస్ నుంచి డైరెక్ట్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి. అండ్ నౌ ఏ డేస్ how to say, like off campus jarugutunnayi anamata. So other than that, recently like Infosys, TCS అనేటివి walk-in drives freshers కి కండక్ట్ చేశారు. సో కంపారిటివ్లీ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ తో పోలిస్తే, లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఓపెనింగ్స్ అనేటివి ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి జాబ్స్. బట్ ఫ్రెషర్కి ఏంటంటే సీజనల్ బేసిస్, లైక్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్, ఆ విధంగా లైక్ కాలేజ్ పాస్డ్ అవుట్ టైమింగ్స్ లో ఆఫ్ క్యాంపస్ అనేటివి లేదంటే డ్రైవ్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. సో హియర్ మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ రీసెంట్ పాస్డ్ అవుట్స్ నే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అనేటివి ఇస్తారనమాట. మేబీ సో కరెంట్లీ మనం 2022లో ఉన్నాం కాబట్టి మేబీ ఫ్రమ్ 2020 నుంచి, లైక్ 2020 పాస్డ్ అవుట్స్, 2021 అండ్ కరెంట్ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్స్, సో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేటివి ఎక్కువ ఉంటాయి, మినిమం పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ అనేది. సో దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కడన్నా ఏదైనా కంపెనీలో రెఫరల్ ఉన్నప్పుడు మన కొలీగ్స్ ఆర్ హూ ఎవర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ కంపెనీస్లో ఏమన్నా ఫ్రెషర్ కింద ఓపెనింగ్ పడినప్పుడు మేబీ త్రూ రెఫరెన్స్ ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే కంపారిటివ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఫ్రెషర్కి ఓపెనింగ్స్ అనేటివి రిలేటివ్లీ తక్కువ ఉంటాయి. దట్ టు మోస్ట్లీ ఆన్ క్యాంపస్ ఆఫ్ క్యాంపస్లో అయిపోతున్నాయి అనమాట. సో రేర్లీ IBM కావచ్చు, TCS కావచ్చు, ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు, ఈ మధ్య డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మేబీ లైక్ ఇఫ్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ in the upcoming group లో పోస్ట్ చేస్తాం ఫ్రెషర్స్ డ్రైవ్, సో దట్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ ఆర్ యూ కెన్ అప్లై. సో ఏంటంటే పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఫ్రమ్ 2020 దే ఆర్ కన్సిడరింగ్,
అంతకు మించి బిఫోర్ ఇయర్స్ లో మనం పాస్డ్ అవుట్ ఉంటే కనుక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది టఫ్ గా ఉంటుంది. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. So how to enable gateways when we publish the report using direct query mode? So basically here two things that we need to understand. One is type of connection mode. Type of connection mode, and another one is gateway. So here both are independent terms. So connection mode ki gateway ki basically రెండిటికి relation అనేది ఉండదు. So these two are basically different questions. So connection modes వచ్చినప్పుడు we have import mode, direct query mode and live connection. So any kind of connection మనం పవర్ బిఐ ద్వారా డేటా సోర్స్ ని కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ మూడులో ఏ కనెక్షన్ మోడ్ ని యూస్ చేసినా, సో ఇఫ్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంటూ ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సోర్సెస్, okay, so gateway is mandatory. సో పవర్ బిఐ ని యూస్ చేసి ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సోర్స్ ని ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ మోడ్ యూస్ చేసినప్పుడు గేట్వే అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ద సేమ్ when we connected to cloud based data sources, okay, so gateway is not needed. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్, ఈ కనెక్షన్ మోడ్స్, ఈ టాపిక్ గురించి పూర్తి అవగాహన లేనప్పుడు బేసికల్లీ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ వస్తుంది. సో ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కనెక్షన్ మోడ్, మనం మన రిపోర్ట్లో యూస్ చేసే డేటా సోర్స్ని బట్టి, అది క్లౌడ్ బేస్డ్ డేటా సోర్స్ అయితే ఏ కనెక్షన్ మోడ్ అయినా సరే గేట్వే అనేది అవసరం లేదు. అదే మనం యూస్ చేసే డేటా సోర్స్ SQL, SAP, whatever files like that, if it is on premises, so any type of connection mode we need the gateway. So the next one is can we have sample resumes for yep. So basically resume preparation ki for experienced people ఏంటంటే వాళ్ళ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వాళ్ళు ఏదైతే స్కిల్ సెట్ ని హైలైట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేస్తే మోస్ట్లీ వాటిని రెజ్యూమ్ లో హైలైట్ చేస్తారు. బట్ ఫర్ షోకేస్డ్ పీపుల్ కి వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో దానికి ఇన్ జనరల్ గా N-1 ప్రాజెక్ట్స్ ని రెజ్యూమ్ తో డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ 4.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీద రెజ్యూమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కి -1 వేసుకుని మినిమం లైక్ 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ తో రెజ్యూమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, జస్ట్ లైక్ థంబ్ రూల్.
సో దట్ బేసికల్లీ మనకి ఏంటంటే హూ ఎవర్ ద పీపుల్ హ్యాస్ జాయిన్ ద కోచింగ్, సో వాళ్ళకి ఎండ్ ఆఫ్ ది కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మనం ఒక ఫ్రెషర్ కి సంబంధించిన రెజ్యూమ్స్, అలాగే 2, 3, 4 అప్ టు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ కి శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ అనేటివి ఇస్తాం విత్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ హెల్త్ కేర్, ఫినాన్స్, వాట్ ఎవర్. మనం జనరల్ గా ఏంటంటే సేల్స్ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేపిస్తాము. సో అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదన్నా కావాలనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. సో శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ అనేటివి ఎవరైతే కోచింగ్ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి ఎండ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ డే రెజ్యూమ్స్ అనేటివి షేర్ చేయబడతాయి. So apart from this, if you have any other questions on resume, like what kind of projects or how many projects, so resume lo roles and responsibilities em bettali alage emanna kavali anukunte I can help you on that. So the next question is, సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డాక్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా యూస్ చేస్తారా? ఎస్, లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ కామన్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ లెర్నర్ ఆర్ జాబ్ సీకర్ పర్స్పెక్టివ్, సో మౌస్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి పవర్ బిఐలో ఈజీగా ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విజువల్ సెలక్షన్స్ ఆర్ విజువల్లో ఏ కాలమ్స్ చూపించాలి, ఫార్మాటింగ్స్, అలాగే పవర్ క్వైరీలో ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి మౌస్ ఆపరేషన్స్ తో చేసేటివి ఈజీగా ఉంటాయి. బట్ మేజర్లీ ఏంటంటే డాక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇన్ డీప్ లాజిక్స్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఆ డాక్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అండ్ కొద్దిగా నెర్వస్ గా ఉంటుంది అనమాట. మనం రాసిన డాక్స్ అవుట్పుట్ ఎలాగొస్తుంది, హౌ టు టెస్ట్ ఆర్ వ్యాలిడేట్ ఇట్ అని. So basically it depends upon the project to project and how much experience we are showcasing on Power BI. So different scenarios చూసినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని సింపుల్ రిపోర్ట్స్ లో బేసిక్ డాక్స్ యూస్ చేస్తాం, లైక్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, క్యాలిక్యులేట్, వెరీ రేర్లీ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్, సమ్స్, మ్యాక్స్. సో ఇలా బేసిక్ డాక్స్ మెజర్ తోనే సమ్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లైక్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ తోనే విజువల్స్ ఉండేటట్టు. బట్ కొన్ని కాంప్లెక్స్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్స్ లో మనం ఫిల్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు విజువల్స్ అనేటివి కొద్దిగా కస్టమైజ్డ్ మేనర్ లో వర్క్ చేయాలి, లైక్ లాస్ట్ 12 years బేస్డ్ అపాన్ ద సెలక్షన్, లాస్ట్ 3 months or last before 24 months, some kind of financial reports, and how to say these kind of KPIs ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి డాక్స్ లో కూడా ఇన్ డీప్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ జనరల్ గా నేను చూసింది ఏంటంటే వెరీ రేర్ కేస్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ కి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ డాక్స్ అనేది నీడెడ్, విచ్ కంటైన్స్ అరౌండ్ 20 to 30 lines ఆఫ్ డాక్స్ కోడ్. కొన్ని రిపోర్ట్స్, సింపుల్ రిపోర్ట్స్ లో ఏంటంటే జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్, సమ్, మ్యాక్స్, మిన్, డిస్టింట్ కౌంట్, సో ఇలాంటి బేసిక్ లెవెల్ డాక్స్ తో అయిపోతుంది. సో డెఫినెట్లీ వితౌట్ డాక్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ బిఐ డెవలపర్. సో జస్ట్ మౌస్ ఆపరేషన్స్ తోనే మనకి రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుందంటే స్పెషల్ గా మనకు పవర్ బిఐ వచ్చిన వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి అన్న నెసెసిటీ అయితే ఉండదు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హైలైట్ దిస్ పాయింట్. సో ఎక్కడైతే డాక్స్ నీడ్ అవుతుందో అక్కడే యాజ్ ఏ పవర్ బిఐ డెవలపర్ మనకి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో నథింగ్ టు వర్రీ, దేర్ విల్ బి మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మెనీ సింపుల్ రిపోర్ట్స్ విత్ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ డాక్స్ తో మనం రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైనా కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్, కస్టమైజ్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా డాక్స్ మీద మనకు పట్టు ఉండాలి. వన్ థింగ్ ఈస్ మనం రాసిన కోడ్ కి అవుట్పుట్ ని టెస్ట్ చేసుకోగలిగితే, లైక్ ఫ్రమ్ ద రా డేటా ఇన్ ద టేబుల్, సో వైటీడీ ఆర్ సంథింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రాసినప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ మనం టెస్ట్ చేసుకుని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే, సో మేబీ ఇప్పుడు మనం
అవుట్పుట్ అనేది సరిగ్గా రాలేదనుకోండి. సో, అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఈ రిక్వైర్మెంట్‌లు ఏంటంటే పర్టిక్యులర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కి సంబంధించిన టోటల్ సేల్స్ అడిగారు. సో, మనం ఏం చేస్తాం ఇన్ జనరల్‌గా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అని పెట్టినప్పుడు అన్ని డిపార్ట్‌మెంట్స్‌కి సంబంధించిన సేల్స్ ఒస్తాయి. సో, మనం ఈ విధంగా రిక్వైర్మెంట్‌ని అనలైజ్ చేసి వచ్చిన అవుట్‌పుట్‌ని మన టేబుల్‌లో ఉన్న డేటాతో చెక్ చేస్తే, సో, వాళ్ళేమడిగారు ఒక డిపార్ట్‌మెంట్‌కి సంబంధించిన సేల్సే అడిగారు. బట్ మనం సింపుల్ డాక్స్ యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అని అన్ని డిపార్ట్‌మెంట్స్‌కి సంబంధించిన సేల్స్ అమౌంట్‌ని చూపిస్తున్నాం. సో, దాన్ని మనం ఫిల్టర్ కండిషన్ అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు, సో, కాలిక్యులేట్ అనే ఫంక్షన్‌లో ఆ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ పెట్టి, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్‌లో డిపార్ట్‌మెంట్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో అని ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు, మనకి కరెక్ట్ అవుట్‌పుట్ అనేది వస్తది. సో, లైక్ థిస్ విత్ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ డాక్స్ మనకొచ్చి టెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు డెఫినిట్‌గా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్ ఆర్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్‌లో మనకు తెలిసిన డాక్స్ ఫంక్షన్స్‌ని యూజ్ చేసి అవుట్‌పుట్ తీసుకురావచ్చు. ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మౌస్ ఆపరేషన్స్ మీద పట్టున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఏదైనా ఒక కార్డ్ విజువల్ తీసుకొని దాంట్లో సేల్స్ అమౌంట్ అనే కాలమ్‌ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి, విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్‌లోనో లేదంటే పేజ్ లెవెల్ ఫిల్టర్‌లోనో ఆ డిపార్ట్‌మెంట్ అనే కాలమ్‌ని యూజ్ చేసుకొని, మౌస్ ద్వారా ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తారు. So like that, there will be some simple reports which we can achieve those requirements by using mouse or simple DAX operations. But there will be some reports like మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మన ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో వర్క్ చేసినప్పుడు డాక్స్ గో త్రూ చేస్తాం. రియల్ టైమ్ ఎలా ఉంటది ఏంటి అని. సో లైక్ దట్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏంటంటే సింపుల్ డాక్స్‌తోనే అయిపోతది. ఇన్ వెరీ రేర్ కేసెస్ 20-30 లైన్స్ ఆఫ్ డాక్స్ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుందన్నమాట. So going to the next. So this is also a good question. As a Power BI developer, need to learn MSBI or Power BI is a full stack? Very good question. So, like as we explore, Power BI is not just a kind of reporting tool. So, మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఏం చేసిందంటే పవర్ బిఐ మీదే చాలా కాంపోనెంట్స్ ని మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో యాజ్ వి లెర్న్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, సో దాని తర్వాత మనకి ఇంకేముంటాయంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఉంటుంది అండ్ పవర్ ఆటోమేట్ ఉంటుంది అండ్ పవర్ యాప్స్ ఉంటుంది. సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది the initial part which is the core or heart of these tools. సో దీన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ వి డూ ఇన్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ దాన్ని మనం పవర్ బై సర్వీస్ లోకి పుష్ చేసి అక్కడ బ్లా థింగ్స్ చేస్తాం. అండ్ నవ్ డేస్ ఏంటంటే పవర్ ఆటోమేట్ జస్ట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ బై సర్వీస్ లో ఇంకా మనం అడ్వాన్స్డ్ గా ఏమన్నా డిజైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ పవర్ ఆటోమేట్ అనే టూల్ యూస్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లైక్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్స్ కి ఇంకా మచ్ మోర్ ఫ్యూచర్స్ కావాలి, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా అనుకున్నప్పుడు పవర్ యాప్స్కి వెళ్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్. సో బేసికల్లీ ఎంఎస్బిఐ ప్లస్ పవర్ బిఐ ఏంటంటే సో బోత్ ఆర్ technical wise both are similar. Like if MSBI is nothing but it is the combination of SSIS, SSAS, SSRS. So Microsoft Business Intelligence, which is the combination of these three tools. So ఈ three tools కలిపే మనకి Power BI లో వస్తుంది. Okay, maybe for this we can also add SQL Server database. So the SSIS is nothing but in Power Query, it can be called as Power Query. So SSIS is nothing but DAX and modeling. So SSRS is nothing but visualization part.
సో టెక్నికల్ వైజ్ బోత్ ఆర్ రిలవెంట్ కానీ, బట్ ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద థింగ్. యాజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు, ఆల్వేస్ ఐటీలో మనకి స్కిల్ సెట్ పెరిగే కొద్దీ, మనకి ఎక్కువ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకునే కొద్దీ కాల్స్ అనేటివి ఎక్కువ వస్తాయి. సో బేసికల్లీ just as I explained in previous sessions, and just repeating the same. సో ఒక పర్సన్ ప్యూర్లీ ఆన్ సీక్వెల్ సర్వర్ మీద రెజ్యూమ్ పెట్టారు, కేస్ 1. ఓకే, జస్ట్ సో ఒక పర్సన్ ప్యూర్లీ ఆన్ సీక్వెల్ సర్వర్ మీద రెజ్యూమ్ పెట్టారు, అండ్ కేస్ 2, సో సీక్వెల్ సర్వర్ ప్లస్ MSBI మీద రెజ్యూమ్ పెట్టారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కేస్ 2లోనే ఇంకొక సినారియో, సీక్వెల్ సర్వర్ ప్లస్ పవర్ BI పెట్టారు. ఓకే, మేబీ కేస్ 3, సీక్వెల్ ప్లస్ or MSBI plus Power BI, like different combinations, MSBI plus Power BI. Maybe case 4, maybe all the technologies, SQL plus MSBI plus Power BI. So ఈ స్కిల్ సెట్స్ తో, లైక్ ఈ కాంబినేషన్స్ తో ప్రతి ఒక్కరికి కాల్స్ అనేటివి అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటాయి. స్టిల్ నో, లైక్ జస్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ మీద 7 years 8 years ఓన్లీ విత్ సీక్వెల్ స్కిల్ సెట్ తో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాగే లైక్ డిఫరెంట్ క్రాస్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుని కాంబినేషన్ తో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కాల్స్ అనేటివి అయితే అందరికీ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా, విత్ సింగిల్ స్కిల్ సెట్, డబుల్ స్కిల్ సెట్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టీ స్కిల్ సెట్, కాల్స్ అనేటివి అయితే అందరికీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మేబీ కేస్ 5 జస్ట్ విత్ పవర్ BI స్కిల్ సెట్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా రెజ్యూమ్ లో స్కిల్ సెట్స్ పెరిగే కొద్దీ ఆ రెజ్యూమ్ కి వెయిటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో వెయిటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ లో స్కిల్ సెట్స్ తక్కువ ఉంటాయో, ఆన్ యావరేజ్ బేసిస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ కాల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో డెఫినెట్ గా కాల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో మేబీ ఈ 3 కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్ తో ఆ పర్సన్ కి మేబీ వీక్లీ 10 calls వస్తుంటాయి. సో ఓన్లీ విత్ పవర్ BI అన్నప్పుడు ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేసిస్ ఒక 4 calls వస్తాయి. ఓన్లీ ఆన్ సీక్వెల్ సర్వర్ అన్నప్పుడు ఒక వీక్ కి మేబీ ఒక 2 calls వస్తాయి. సో MSBI ప్లస్ పవర్ BI అనుకున్నప్పుడు ఒక 5 calls వస్తాయి, ఆర్ అప్ టు 6 calls. సో లైక్ దట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ యూ అప్లోడెడ్ విత్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ వ్యాలిడ్ థింగ్స్, డెఫినెట్ గా ఐటీలో కాల్స్ అనేటివి అయితే ఉంటాయి, నో డౌట్ ఆన్ దట్. బట్ ఎన్ని స్కిల్ సెట్స్ యాడ్ అయితే దాన్ని బట్టి కాల్స్ అనేటివి పెరుగుతాయి. సో ప్యూర్లీ సీక్వెల్ పెట్టుకున్నా, ప్యూర్లీ పవర్ BI పెట్టుకున్నా కాల్స్ అనేటివి అయితే ఉంటాయి. బట్ కంపారిటివ్లీ టు అదర్ హై స్కిల్స్, లైక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్స్, కాల్స్ అనేటివి తక్కువ ఉంటాయి ఆన్ వీక్లీ బేసిస్. బట్ ఇక్కడ మై సజెషన్ ఈస్, మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఎనీ ఒక స్కిల్ సెట్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే, లైక్ ఆన్ మేబీ పవర్ BI ఆర్ సీక్వెల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ MSBI, కాన్ఫిడెంట్ గా ఒక టూల్ మీద మనం 100% కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే, ఈ వచ్చిన 4 calls లోనే మనం ఒక ఆఫర్ చేతిలో పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ వచ్చిన 2 calls లో ఒక ఆఫర్ చేతిలో పెట్టుకోవచ్చు. సో వాట్ ద థింగ్ ఐ విల్ సజెస్ట్ ఈస్, ఫస్ట్ చూస్ వన్ technology which you want be an expert, that may be SQL, MSBI or Power BI. సో ఒక దాని మీద పూర్తిగా పట్టు తీసుకున్న తర్వాత దానికి యాడ్ ఆన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు పవర్ BI నేర్చుకున్నారు, యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ దట్. సో ప్యూర్లీ పవర్ BI మీద కూడా స్టిల్ నో ఆల్సో దేర్ ఆర్ కాల్స్ ఆన్ దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. సో దానికి మీరు నెక్స్ట్ ఏదైనా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇది 100% నేర్చుకోండి. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చూస్ వన్ టెక్నాలజీ, అది 100% నేర్చుకోండి, ఇన్ అండ్ అవుట్ విత్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. సో దానికి ఇంకొకటి యాడ్ ఆన్, మేబీ సీక్వెల్ సర్వర్ TSQL వదిలేసి SQL పార్ట్ ఒకటి బేసిక్స్, జస్ట్ కోడ్ రాసి టేబుల్ నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకురావడం విత్ సమ్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అలాగా. సో బేసికల్లీ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈస్, MSBI కూడా సో ఫార్ కాల్స్ ఉన్నాయి.
there is no doubt on that. SSRS మీద, SSAS మీద, SSIS మీద MSBI కూడా కాల్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే విత్ పవర్ బేస్ స్కిల్ సెట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా కూడా 9 lakhs నుంచి సో ఫార్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే 21 lakhs మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో సో ఫార్ ది హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్. సో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి అప్ టు 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు మనం చూసాం పవర్ బిఐ. సో 9 lakhs నుంచి 21 lakhs వరకు మ్యాక్స్ మన స్టూడెంట్స్ ప్యాకేజ్ తెచ్చుకున్నారు. సారీ 23 రీసెంట్ చెన్నై పొజిషన్ లో. సో ఎంఎస్బిఐకి ఏంటంటే అంతంత ప్యాకేజెస్ ఇయర్ అనమాట. దే విల్ గో ఆన్ బార్గెయిన్. సో ఎంఎస్బిఐ అనేది పవర్ బిఐతో కంపేర్ చేస్తే నేర్చుకోవడం కష్టము, దాని మీద వర్క్ చేయడం కూడా కష్టమే. అండ్ ఆల్సో అది కొద్దిగా ట్రెడిషనల్ టెక్నాలజీ, ఓల్డ్ టూల్ కాబట్టి దాని మీద మార్కెట్ లో ప్యాకేజెస్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కంపారిటివ్లీ టు పవర్ బిఐ రిలేటెడ్ టూల్స్. So this is what my analysis. So what I will suggest is go with one technology. మీరు ఆల్రెడీ ఎంఎస్బిఐ మిడిల్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని కంప్లీట్ గా నేర్చుకుని కావాలంటే పవర్ బిఐని యాడ్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ పవర్ బిఐ 100% పవర్ బిఐ నేర్చుకుని ఆ ఉన్న 4 calls అటెంప్ట్ చేయండి. డెఫినెట్ గా 1 or 2 you will get the offer. సో దానికి ఇంకా మీకు టైం అండ్ పేషెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక స్కిల్ సెట్ ని పార్షియల్ గా నేర్చుకుని యాడ్ చేసుకోండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే కాల్స్ రావట్లేదని చెప్పి సో ఇది కంప్లీట్ గా నేర్చుకోకుండా ఇంకొక స్కిల్ సెట్ మీద ఫోకస్ చేసి రెండు హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండి ఆ వచ్చిన లిమిటెడ్ కాల్స్ ను కూడా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయకుండా వేస్ట్ చేసుకుంటారు. సో గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్. So explain project scenario or how you faced the challenges. So this is also one of the commonly asked question where many of the interviews ఒక ఇంటర్వ్యూలో జనరల్ గా థియరీ క్వశ్చన్స్ ని more or less every people will be able to answer in their own perspectives. But ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలిగినప్పుడే పర్సన్ టు పర్సన్ ఆర్ రియల్ టైమ్ ఆ షోకేస్డ్ ఫెలో అన్న ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. సో గుడ్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాజెక్ట్ సినారియో ఆర్ హౌ యూ ఫేస్డ్ ది ఛాలెంజెస్. సో మన ఛానల్లోనే కొన్ని పబ్లిక్ మోడ్ లో ఉంటాయి పవర్ బైకి సంబంధించిన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని. అలాగే ప్రాజెక్ట్ డెమోకి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ లో నాట్ ఇన్ డీప్ ద హైలైట్స్ అనేటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. బట్ ఇన్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లైక్ థియరిటికల్ గా మనం ఏదన్నా సంథింగ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఇలా మేనేజ్ చేసి చెప్పొచ్చు కానీ బట్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఇదేంటంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారో దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంప్రెసివ్. సో బేసికల్ ఇదేంటంటే మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డొమైన్ కి సంబంధించిన సేల్స్ రిపోర్ట్ మీద డిజైన్ చేసామన్నమాట. సో దట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ 7 days ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనకి డేటా మోడలింగ్ కి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆల్సో క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని అర్థం చేసుకుని డాక్స్ రాసి అవుట్పుట్ ని తీసుకురావడం, అలాగే మౌస్ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆ బుక్ మార్క్స్ ని యూస్ చేసి ఒక పేజ్ ని ఎలా డిజైన్ చేసాం, అండ్ ఆల్సో క్యాస్కేడింగ్ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ పవర్ బిఐ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. If people are keeping more than 5 or 4.5 plus years of experience, so performance tuning ki sambandhinchina challenges అనేటివి మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో చెప్తాము. And also in the next class if the people can't able to we will explain them. ఇదే కాకుండా డాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు బేసిక్స్ అయిపోయి టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమైజ్డ్ విజువల్స్ అండ్ రీసెంట్ విజువల్స్ లో డ్యూయల్ యాక్సిస్ యూస్ చేయడం ఎలాగా అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హిడెన్ థింగ్స్ ఇన్ ద మౌస్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా
ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అవి మనం చేసినట్టు ఎలా చెప్పాలనేది కూడా చెప్తాం. సో ఇన్ జనరల్గా కూడా సినారియోస్ వైజ్ డాక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండ్ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దట్ వాట్ ఐ విల్ సజెస్ట్. బట్ ఇప్పుడు అది చెప్పాలంటే ఇట్స్ విల్ బి టైమ్ టేకెన్. సో interested people can explore the videos in the same channel which are in public mode. So next one, from but it shows some error. Yep. So trying to change the date or trying to change the data from text to data type from text to date, but it shows some error. Yes, this is also one of the commonly functionality. Mostly it will occur in Power Query operations. So మన పవర్ బై డెస్క్టాప్ లో సెట్టింగ్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో బేసికల్లీ డేట్ ఫార్మాట్ అనేది కాంటినెంట్ వైజ్ వేరీ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో మన కంట్రీలో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ డేట్ అనేది ఏంటంటే DDMMYYY ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు సీ లైక్ here the date format is in 23, which indicates the day and 6 month number and then year. అదే అమెరికన్ లో అయితే దే విల్ ఫాలో లైక్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లైక్ June 23rd 2022. సో ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క డేట్ ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో మన పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో అక్కడ సెట్టింగ్స్ లో డేట్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో బై డిఫాల్ట్ గా పవర్ బిఐ అనేది దాన్ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుని డేట్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకుందాం, 2022-06-2022. సో ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటే డిడి. సో ఫస్ట్ ఇండికేట్స్ ది డే పార్ట్, సెకండ్ ఇండికేట్స్ ది మంత్ పార్ట్ అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఇండికేట్స్ ది ఇయర్ పార్ట్, DDMMYY. సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని పవర్ క్వైరీలో సెలెక్ట్ చేసి చేంజ్ టైప్ లో డేట్ ఫార్మాట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఏంటంటే కరెక్ట్ గానే వస్తాయి. సో దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ అనదర్ ఈజ్ ఇన్ 06/06/2022. ఓకే, సో ఇప్పుడు అక్కడ సెట్టింగ్ లో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ సెట్టింగ్ ఉంది. సో యుఎస్ కి సంబంధించిన డేట్ ఫార్మాట్ సెట్టింగ్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మీరు రెండుని చూస్తే లైక్ దిస్ థింగ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్మాట్. సో ఇది మీకు సోర్స్ నుంచి వచ్చిన రా డేటా. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్న దాన్ని మీరు పవర్ క్వైరీ మౌస్ ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇది మీకు కరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది 06/06/2022. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సో ఇది ఎందుకంటే, సో ఇక్కడ 2022 అనేది డేట్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, మంత్ పార్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే 2022 ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో న్యూమరిక్, దాన్ని మంత్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో పర్ ఇయర్ మనకి 1 to 12 months ఉంటాయి. ఓకే, పర్ ఇయర్ మనకి 1 to 12 months ఉంటాయి. సో 2022 అనే డేని ఇది మంత్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు సో అది ఇన్వాలిడ్ కాబట్టి ఓన్లీ వీ హ్యావ్ మంత్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 12, దాన్ని మనకి ఎర్రర్ కింద చూపిస్తుంది అనమాట. సో అది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించింది ఏదర్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ సెట్టింగ్స్ లో అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ పవర్ క్వైరీ ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్ లో కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు చేంజ్ లోకల్లీ అని లాస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో బై డిఫాల్ట్ గా చేంజ్ టైప్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏదైతే సెట్టింగ్ ఉందో దాన్ని బట్టి చేంజ్ చేసేస్తుంది.
అలా కాకుండా మనకు కొన్ని కస్టమైజ్డ్ కావాలి, ఇలాంటివి ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చేంజ్ లోకల్లీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లాస్ట్ది. సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం ప్రివ్యూ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద డేట్ ఫార్మాట్ యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ దట్ బై యూజింగ్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్. సో దట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది రాకుండా అది ప్రాపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ విచ్ ఈస్ కామన్లీ పీపుల్ విల్ ఫేస్. సో మౌస్ ఆపరేషన్స్ చేసిన రాని వాటిని కొంత మనం లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి కూడా డేట్ డాట్ డేటా టైప్ లాంటి లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఈ సినారియోలో అయితే ఆ చేంజ్ లోకల్లీ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ మౌస్ ఆపరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. So going to the next, what are the parameters in Power BI? Yep. So basically this is also commonly question. Power BI interview point of view, మనకి ఇక్కడ కామన్లీ అడిగేటివి ఏంటంటే ఫిల్టర్స్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వీ హ్యావ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ filter and slicer, and then parameters. So most of the cases ఏంటంటే ఈ 3లో ఏదో క్వశ్చన్ అనేది పవర్ బిఐ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అన్నప్పుడు ఇదేంటంటే రిపోర్ట్ పెయిన్ లో ఉండకుండా, అంటే ఆ విజువల్స్ ఎక్కడైతే మనం బిల్డ్ చేస్తామో అక్కడ ఉండకుండా సపరేట్ గా ఫిల్టర్స్ అనే ఒక పాపప్ విండో లాగా ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకి ఫిల్టర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఎండ్ యూజర్ కి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేటివి నాట్ డైరెక్ట్లీ విజిబుల్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ పేజ్. సో ఆ ఫిల్టర్ అనేది మనం ఎండ్ యూజర్ కి హైలైట్ చేయకుండా డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ద పీపుల్ హూ నీడ్, వాళ్ళకి మాత్రమే మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ఫిల్టర్స్ పెన్ యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 3 types like విజువల్ లెవెల్, పేజ్ లెవెల్ అండ్ రిపోర్ట్ లెవెల్. సో స్లైసర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎండ్ యూజర్ అనే అతనికి ఆ ఫిల్టర్ అనేది ఉంది అనేది హైలైట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ పేజ్ లో మోస్ట్లీ ఆన్ హెడర్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఆ స్లైసర్స్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, వేర్ వీ కెన్ గివ్ లైక్ లాస్ట్ 2 months, లాస్ట్ 2 days, లాస్ట్ క్వార్టర్, లాస్ట్ రియల్. So based upon the data type of the column, if it is text, equal, like operator, in between, contains, అదే డేట్ అయితే లాస్ట్, అప్కమింగ్, అదే న్యూమరిక్ అయితే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లైక్ దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద డేటా టైప్ ఇక్కడ మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. అదే స్లైసర్లో అయితే జస్ట్ మనం డ్రాప్ డౌన్ ఆర్ లిస్ట్ బేసిస్ ఆర్ రేంజ్ బేసిస్ మనం ఇన్పుట్ ని ఇస్తాం అనమాట, చెక్ బాక్సెస్ టైప్. సో దస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఆ స్లైసర్ ఫిల్టర్ అనేది ఎక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఫిల్టర్ లో మనకి బేస్డ్ అపాన్ డేటా టైప్ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ స్లైసర్ లో మనకి అలాంటి ఆప్షన్స్ రిలవెంట్లీ లెస్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ద సమ్వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించేది ఏంటంటే అబౌట్ పారామీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అనేటివి మనకి మోస్ట్లీ పవర్ క్వెరీలో యూస్ చేస్తాం అనమాట. పవర్ క్వెరీ ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ లో యూస్ చేస్తాం. సో ఈ పారామీటర్స్ అనేటివి ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్ రిపోర్ట్ ని డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ దాన్ని టెస్టింగ్ కోసం యూఏటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఆర్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి పుష్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ పుష్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం చేసిన రిపోర్ట్ ని ఎక్కడ కూడా కోడ్ చేంజెస్ అనేటివి చేయకుండా, టేబుల్ నేమ్స్, కాలమ్ నేమ్స్, డాక్స్ ఇక్కడెక్కడ చేంజ్ చేయకుండా జస్ట్ డేటా సోర్స్ కి సంబంధించిన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ని మాత్రమే చేంజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన పవర్ బై రిపోర్ట్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది డేటా సోర్స్ అనుకుందాం. సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సేల్స్ డెవ్ ఈస్ ది సర్వర్ నేమ్. ఓకే, సో బేసిక్ గా సీక్వెల్ సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు 2 things మనం ఇస్తాం. వన్ ఈస్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ డేటాబేస్ నేమ్.
సో సర్వర్ నేమ్ అనేది సేల్స్ డెవ్. సేమ్ థింగ్ వన్ వి మూవ్డ్ ఇంటూ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అక్కడ సర్వర్ నేమ్ అనేది సేల్స్ యూఏటి. సో రెస్ట్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ విల్ బి సేమ్. టేబుల్ నేము, కాలమ్ నేము, డాక్స్ మొత్తం సేమ్ గా ఉంటాయి. జస్ట్ సర్వర్ నేమ్స్ అనేటివి ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతాయి. సో ప్రొడక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి సింప్లీ సేల్స్. సో మనం పారామీటర్స్ అనేటివి యూజ్ చేయకుండా వీటిని హార్డ్ కోడెడ్ చేసినప్పుడు, డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ని మనం హార్డ్ కోడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం రిపోర్ట్ ని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ కి పుష్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ ఇన్పుట్ దెమ్. సో దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ పవర్ బిఐ పీపుల్. సో అలా కాకుండా పవర్ క్వైరీలో మనం పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు విచ్ వి విల్ పాస్ దీస్ values by using a parameter. So code ni manam ekkada touch cheyakunda in the Power BI desktop or Power BI service after publishing. So just a parameter lo unna value ni input chesi manam refresh kottagane adi environment anedi switch avutundi anamata. So that is the one scenario most commonly where we use parameters when we want to publish or move the report from one environment to another environment. That may be source, may be anything like SQL, which we will give the file path for different environments, SQL server or SAP, like that. So this is the one case. And another scenario is ఇది కూడా కామన్లీ క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్ లో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేటివి లేవు. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ ఈస్ ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం పవర్ బై రిపోర్ట్ ని స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు హౌ యూ విల్ డెవలప్ ద రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఈ మధ్య అడుగుతున్న కామన్ క్వశ్చన్. సో అప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేసి ఇది అచీవ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, మేబీ ఒక 6 years 5 years ఆఫ్ రికార్డ్స్ డేటా సోర్స్ నుంచి వస్తాయి. సో మనం ఏదన్నా మౌస్ ఆపరేషన్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ, సో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ రావాలంటే దట్ మే టేక్ 15 minutes or 20 minutes. సో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కి అంతంత మినిట్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే మనం రిపోర్ట్ ని డెవలప్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటంటే మనం ఈ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి నాకు జస్ట్ లాస్ట్ 1 year ఆఫ్ డేటాని ఫుల్ చేయి, ఆర్ లాస్ట్ 1 month ఇన్ డేటాని ఫుల్ చేయి. సో ఆ పారామీటర్ మనం వాల్యూ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ డేట్ ఫీల్డ్ కి ఆ రేంజ్ ఆఫ్ డేటానే అది ఫైల్లోకి పవర్ బై లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దీస్ 2 cases కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా కోర్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాం. కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ని డైనమిక్ ఎలా చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఈ పారామీటర్స్ ఫర్ based upon the date ఎలా పుల్ చేయొచ్చు అని. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. This is also important thing. Is Power BI a good combination of Azure? Yep. So basically ఏంటంటే పవర్ బి అనేది మార్కెట్ లోకి వచ్చి 2 years నుంచి స్టాండర్డైజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నంత ఓపెనింగ్స్ ఇప్పుడు కొద్దిగా రిలవెంట్లీ తగ్గాయి. న్యూ పొజిషన్స్ అనేటివి క్రియేట్ అవ్వకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఏంటంటే రీసోర్స్ ని రీప్లేస్మెంట్ చేసే పొజిషన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. వై? బికాస్ మార్కెట్ ఈస్ సమ్ వాట్ స్టెబిలైజ్డ్. సో ఇప్పుడు రాబోయే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అన్ని కూడా అజూర్ కి మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. సో డెఫినెట్లీ కంపారిటివ్లీ టు పవర్ బిఐ, అజూర్ కి సంబంధించిన ఎనీ వర్డ్ అనేది రెజ్యూమ్ లో ఉంటే మనకు వచ్చి ఉంటే కనుక మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్, మచ్ మోర్ బెటర్ ప్యాకేజెస్ వీ కెన్ అచీవ్. బట్ అజూర్ అనేది ఏ కైండ్ ఆఫ్ లేక్ అది. సో పవర్ బి అనేది ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఎవ్రీ technical or non-technical any background people can easily learn. But Azure అనేది ఏంటంటే కంపారిటివ్లీ టు పవర్ బిఐ మచ్ మోర్ మైండ్ మనం యూస్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి.
సో డెఫినెట్గా పవర్ బిఐతో అజూర్ ఉంటే కనుక మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ వస్తాయి. ది బెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఆల్మోస్ట్ అజూర్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు 15 lakhs నుంచి 20 lakhs అబోవ్ ప్యాకేజ్కే చూస్తున్నారనమాట. సో డెఫినెట్లీ బోత్ ఆర్ క్రేజీ కాంబినేషన్స్, వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్. సో how we need to improve our communication in IT. Yep, so this is the very క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా అనిపించినా కూడా వన్ ఆఫ్ ది టాప్ సీక్రెట్ ఐ యూస్ టు సే ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేసే పద్ధతిలో ఈ క్వశ్చన్ కనుక సరిగ్గా అర్థమైతే కనుక దట్ విల్ బి one of the easiest and top secret in the interviews cracking. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. The thing is, so I'm just repeating the question. చూడడానికి క్వశ్చన్ సింపుల్ గా ఉన్నా కూడా ఇది చాలా టాక్టివ్ అండ్ how to say more sensitive question. So how we need to improve our communication in IT. So I will just share you one of the example that I have seen. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పవర్ బిఐ మీద ఒక 10 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఒక కంపెనీలో పవర్ బిఐ మీద 10 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. మేబీ వేర్ దే వాంట్ ద పీపుల్ టు జాయిన్ ఇన్ 30 days. ఓకే, సో ఒక 6 people వాళ్ళకి దొరికారు. పవర్ బిఐ మీద వర్క్ చేసే 6 people వాళ్ళకి గ్యాదర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. బట్ స్టిల్ దే నీడ్ 4 people. సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకి ఇంకా 4 people కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, లైక్ వాట్ ఐ సెడ్ యూ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటూ వన్ ఫ్యామిలీ. ఎస్క్యూఎల్, ఎంఎస్బిఐ, ఎస్ఎస్ఐఎస్, ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్, ఎస్ఎస్ఏఎస్, పవర్ బిఐ, Azure, or whatever other reporting tools and ETL tools. Okay, Talent, Informatica, so and so. So ఇప్పుడు పవర్ బిఐ మీద ఓపెనింగ్ ఉంది, వాళ్ళకి 30 days లో ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయ్యే 10 people కావాలి. సో పవర్ బిఐ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి 6 people దొరికారు. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 people కావాలి. సో అప్పుడు కంపెనీ సిచ్యువేషన్ బట్టి, ప్రాజెక్ట్ డెడ్లీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఏం చేస్తారంటే క్రాస్ స్కిల్ సెట్ ని వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. వై? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. సో ఏం చేస్తారంటే అదర్ స్కిల్ సెట్ మీద కొద్దిగా గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉండి, ఆర్ ఈవెన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు, సప్లై లేనప్పుడు, జస్ట్ హౌ టు సే ఎక్సెల్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా పవర్ బిఐ మీద తీసుకునేసేవారు. అసలు ఎక్సెల్ మీద వర్క్ చేసే బిజినెస్ అనలిస్ట్, నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్ ని కూడా పవర్ బిఐ ఓపెనింగ్ కి తీసుకునేసేవారు. సో ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేసుకుంటారు. యాటిట్యూడ్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్, బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెన్స్. యాటిట్యూడ్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్. సో యాటిట్యూడ్ అనేది ఇక్కడ కీ రోల్ ఎలా ప్లే చేస్తుందంటే, సో వాళ్ళకి పవర్ బిఐ రాదు. దట్ థింగ్ ఈస్ నోన్ టు బోత్. ఇంటర్వ్యూ చేసే అతనికి, అటెండ్ అయ్యే అతనికి ఇద్దరికి తెలిసిన విషయమే. సో పవర్ బిఐ మీద ఓపెనింగ్ ఉన్నప్పుడు అతనికి పవర్ బిఐ రాదు, బట్ హీ ఈజ్ సమ్ వాట్ గుడ్ ఇన్ ఎక్సెల్. సో అక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసే అతను ఏం ఆలోచిస్తాడంటే, అతనికి రిక్వైర్మెంట్ ఉండి బయట మార్కెట్ లో పీపుల్ లేరు కాబట్టి ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ చెక్ చేసుకుంటాడు. సో ఇతనికి నేను ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే పవర్ బిఐ మీద అతను నేర్చుకునే పొజిషన్ లో ఉన్నాడా? ఇఫ్ సో హౌ మెనీ డేస్ లో నేర్చుకుని నాకు వర్క్ ని డెలివరీ ఇస్తారు? సో దట్ ద యాటిట్యూడ్ వైజ్ దే విల్ చెక్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్ ఇప్పుడు క్రాస్ స్కిల్ సెట్ కాబట్టి, సో కమ్యూనికేషన్ అన్నప్పుడు వన్ థింగ్ వి నీడ్ టు కీప్ ఈస్, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితేనే అది ఫ్లూయెన్సీ కాదు. ఇన్ స్పెసిఫిక్ టు ఐటీ, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితేనే అది మనకి కమ్యూనికేషన్ కింద రాదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అవతల వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అవతల వ్యక్తికి అది అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ గుడ్ ఎనఫ్.
సో for example, if we both are into Telugu or Tamil or in Hindi or English, సో మన మదర్ టంగ్ పీపుల్ అలా వచ్చినప్పుడు ఇన్ జనరల్గా మనం తెలుగులోనే మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా క్లయింట్స్ వచ్చారనుకోండి, సో దే డోంట్ నో అవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఫ్లూయెన్సీ విత్ దేర్ లాంగ్వేజ్. సో ఇద్దరికి కామన్గా ఉన్న లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ ఒక్కటే కాదు, అది ఏదైతే మనం టెక్నికల్ ఆర్ నాన్ టెక్నికల్ దట్ వీ వాంట్ టు షేర్ టు అదర్స్, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధానం మనం చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ వాట్ మెంట్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ పర్టికులర్ టు దిస్ ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు one simple example, these are all the questions that you are shooting one by one. సో ఇదే క్వశ్చన్స్ నేను జస్ట్ మీకు ప్రెజెంట్ చేయకుండా ఓవరాల్ గా కూడా చెప్పొచ్చు, like however the speech I am giving, without presenting I can orally tell you. But ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మేబీ జస్ట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఇన్, నేను ఓవరాల్ గా మీకు తెలుగులో చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఈ లైవ్ లో ఎవరన్నా అదర్ లాంగ్వేజెస్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అది డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అవుద్ది. అదే నేను ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నప్పుడు మేబీ నా ఫ్లూయెన్సీ అర్థం అవ్వని వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో దట్ వై ఐ చూస్ ఇట్ బోత్ ఓరల్ అండ్ స్క్రీన్ షేరింగ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్. సో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ లేకుండా పవర్ బిఐ మీద మంచి గ్రిప్ ఉండి, సో రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హ్యాస్ జాయిన్డ్. సో ఇంటర్వ్యూలోనే మేనేజర్ రౌండ్ లో ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. సో టెక్నికల్లీ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్, బట్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్ యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. సో ఇంగ్లీష్ లో తడబడతా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. సో అటువంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, క్లయింట్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా అతని మీద ఒక సీనియర్ రీసోర్స్ అనే అతన్ని ప్లేస్ చేస్తారు, లైక్ సీనియర్ డెవలపర్నో లేకపోతే ఒక టీమ్ లీడ్ కింద అతన్ని పెట్టి, సో టెక్నికల్ గా ఇతను వర్క్ చేస్తాడు, దాన్ని డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఆ సీనియర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దాని మీద కొద్దిగా వర్క్ చేసి క్లయింట్ కి డెలివరీ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ what is meant by communication in IT. But I think the question is how to improve that communication, how we need to improve our communication. So first communication paranga నేను ఏమంటానంటే, వాట్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే దాని మీద మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు సంథింగ్ నేను ఇది చెప్పబోతున్నాను అనేది ముందు మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే అవతల వ్యక్తికి దాన్ని మనం బెటర్ గా డెలివరీ చేయగలం. అలా కాకుండా అవతల వ్యక్తి అడిగే క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ మన మైండ్ లోనే తడబాటు వచ్చిన ఆర్ అతను అడిగే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు చాలా సినారియోస్ లో నేను ఫేస్ చేసింది, ఎదుటి వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్ అడిగారు అనేది అర్థం చేసుకోకుండా జస్ట్ డాక్స్ అన్న పదం కనిపించింది ఆర్ సంథింగ్, ఆ పదానికి సంబంధించింది ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పేస్తూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ కమ్యూనికేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, అవతల వాళ్ళు అసలు ఏం అడుగుతున్నారు ఆర్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్. సో మనకి క్వశ్చన్ ఏదన్నా అర్థం కాలేనప్పుడు, దట్ మే బి ఇంటర్వ్యూ ఆర్ రియల్ టైమ్ ఆర్ క్లయింట్ మీటింగ్, ఒకటికి 10 సార్లు అడిగినా సరే, సారీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యూ, సారీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో యూ, సారీ ఐ హ్యావ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిసెస్ ఆర్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. సో ఒకటికి 10 సార్లు అవతల వ్యక్తిని చెప్పమన్నా కూడా ఐటీలో దే ఆర్ హ్యాపీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ అడిగితే ఏమన్నా అనుకుంటారు అన్న దగ్గరే అవతల వ్యక్తి ఇంకొకసారి చెప్పమంటే వాళ్ళు ఏమన్నా రియలైజ్ అవుతారు, మనం జెన్యూన్ కాదు షోకేజ్ అన్నట్టు గుర్తిస్తారు. సో ఇలాంటి ఒక ఫీలింగ్ తోనే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, అవతల వ్యక్తి ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అన్నది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో ఒక కీవర్డ్ పట్టుకుని దాని మీద స్టోరీ అల్లేస్తారు. సో అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటివి ఎక్కువ వస్తాయి. సో అపోజిట్ పర్సన్ కి ఏంటంటే, అతను ఒకటి అడిగి సంథింగ్ అతను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనం ఇంకొకటి వేవో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మిస్కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో టు షార్టన్ దిస్ క్వశ్చన్ నేను ఏమంటానంటే, ఫస్ట్ మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో దాని మీద మనకి ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు పవర్ బై లో కనెక్షన్ మోడ్స్ అని అడిగినప్పుడు మనం గేట్వే గురించి చెప్పి అడిగిన వ్యక్తిని ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా, సో ఫస్ట్ మనకి కనెక్షన్ మోడ్స్ అంటే ఏంటి, సో అసలు గేట్వే అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి అన్న నాలెడ్జ్ మనకున్నప్పుడు, అది తెలుగులో అయితే తెలుగులో చెప్తాము, ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంగ్లీష్లో చెప్తాం. బట్ ఆ క్వశ్చన్ మీద మనకు పూర్తి పట్టు లేనప్పుడు
దాన్ని ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్లండర్ మిస్టేక్ ఐ హావ్ నోటీస్డ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏంటంటే టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు మోర్ ఆర్ లెస్ మనకు తెలిసిన ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనం కన్వే చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని ఫ్లూయెన్సీగా ఇంగ్లీష్ వస్తేనే ఐటీలో మనకి అవకాశాలు ఉంటాయి అనుకోవడం మాత్రం రాంగ్ స్టెప్. Next thing is performance analyzer and tabular models in PowerBI. So this is somewhat related to more in-deep question. సో బేసికల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ అనేది ఏంటంటే, సో మనం డాక్స్ రాసేటప్పుడు అది సింగిల్ లైన్ అయినా కాంప్లెక్స్ కోడ్ అయినా దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూస్. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే క్వశ్చన్ ని ఎక్సెల్ లో కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తే అక్కడ టైప్ అయిపోతుందో, సేమ్ థింగ్ డాక్స్ ఆల్సో మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ఆన్ రీఫ్రెష్ బటన్, సో మనం రాసిన డాక్స్ మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది మనకు విజువల్ లో చూపించినప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ టు డిసైడ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ టేకింగ్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అని రాసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనకు అవుట్పుట్ రావచ్చు. బట్ అక్కడ సమ్ కాంప్లెక్స్ హైరార్కీస్, ఈజ్ ఇన్ స్కోప్ ఫంక్షన్స్, సమ్మరైజ్ కాలమ్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి ఒక 5 to 10 లైన్స్ మోర్ దాన్ దట్ రాసినప్పుడు ఏంటంటే అవి ఆ బేస్ టేబుల్స్ కి వెళ్ళి ఆ టేబుల్స్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఆ అడ్వాన్స్డ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి మేబీ ఒక 3 minutes ఆఫ్ టైం పట్టింది అనుకుందాం. సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే బేసికల్లీ డాక్స్ స్టూడియో యూస్ చేసి కానీ లేదంటే పవర్ బై డెస్క్టాప్ లో ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ ని యూస్ చేసి కానీ ఆ టైమింగ్ ని తగ్గిస్తాం. సో పవర్ బిఐలో పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అన్నప్పుడు ఎయిదర్ ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్ వల్ల కూడా టైం టేకన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, పర్టికులర్లీ రీఫ్రెష్ టైం అప్పుడు. సో జస్ట్ రిపోర్ట్ ని మనం రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఆ విజువల్ లో ఉన్న డేటా పాపప్ అవడానికి టైం తీసుకుంటుంది అన్నప్పుడు దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ డేటా మోడలింగ్ అండ్ డాక్స్ పార్ట్. So this is also a very good thing which comes into some next level of Power BI. So just performance analyzer గురించి క్విక్ వాక్ త్రూ చేసినప్పుడు, సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ రిపోర్ట్ పేజ్ లో మనకి 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ విజువల్స్, డాక్స్, cross filtering and lastly modeling. So for example మన రిపోర్ట్ పేజ్ లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈస్ లైక్ కాలమ్ విజువల్, లైన్ చార్ట్ విజువల్, గేజ్ విజువల్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్లైసర్స్ వీ హ్యావ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ పేజ్ లో 5 విజువల్స్ ఉంటే 3 విజువల్స్ అనేటివి బాగా ఇమ్మీడియట్ గా మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాయి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 2 విజువల్స్ అనేటివి మనకి టైం తీసుకుంటున్నాయి, లైక్ 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్, పవర్ బై డెస్క్టాప్ లో ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ యూస్ చేసి మనకి ఏ విజువల్స్ అయితే ఈ ఒక విజువల్ పాపప్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ మోడలింగ్ కి అనలైజ్ చేస్తుంది అండ్ దాని బిహైండ్ లో మనం ఏదైనా డాక్స్ రాస్తే ఆ డాక్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ అన్నప్పుడు పవర్ బిఐలో మనం మల్టిపుల్ విజువల్స్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే, హైలైట్ చేస్తే అది వేరే విజువల్స్ లో త్రూ మోడలింగ్ రిలేషన్స్ పాస్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన డేటాని హైలైట్ చేస్తుంది. అలాగే స్లైసర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు డేటా ఫిల్టర్ అవడం, దిస్ థింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు క్రాస్ ఫిల్టరింగ్. అండ్ ఆల్సో ది టైప్ ఆఫ్ విజువల్ we will choose, like some customized visual, drill down, bookmarks kind of thing. Basic visual కాకుండా some mixed type visuals తీసుకున్నప్పుడు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో
ఆ విజువల్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసి వన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ లో రన్ అన్న బటన్ ని నొక్కినప్పుడు అది ఆ విజువల్ కి సంబంధించి సో డాక్స్ కి మేబీ ఒక 1 minute తీసుకుంటుంది. సో మోడలింగ్ కి 0.5 minute తీసుకుంటుంది. సో లైక్ ఎనీ క్రాస్ ఫిల్టర్ అనేది ఏం అప్లై చేయలేదు. సో ఇది సో విజువల్ కి ఒక 0.25 minutes తీసుకుంటుంది. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగే ప్రతి స్టేజ్ కి ఏ స్టేజ్ కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనే మానిటరింగ్ డిస్ప్లే అనేది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుందో దాని మీద ఫోకస్ చేసి వి విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ దట్. ఇప్పుడు విజువల్స్ లో హైరార్కీస్ యూస్ చేసి డ్రిల్ త్రూస్ అట్లా ఉన్నాయి, స్టెప్ డౌన్స్ లెవెల్ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఆ విజువల్లో సింగిల్ విజువల్ అన్ని చూపించకుండా ఆ విజువల్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి చూపించడం, లేదంటే సమ్మరీ పేజ్ క్రియేట్ చేసి డీటెయిల్ పేజ్ కి డ్రిల్ త్రూ ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వడం. సో అలాగే ఇఫ్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఈస్ డ్యూ టు డాక్స్, సో ఆ డాక్స్ ని చైల్డ్ మెజర్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని పేరెంట్ మెజర్స్ లో రిఫరెన్స్ చేయడం ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయడం. సో డాక్స్ లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ విల్ టేక్ మచ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ సమ్మరైజ్ కాలమ్స్, గ్రూప్ బై, ఈజ్ ఇన్ స్కోప్. సో అలాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయకుండా దానికి ఆల్టర్నేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం. సో బై యూజింగ్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ వి కమ్ టు నో సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ విచ్ వన్ ఈస్ టేకింగ్ ది మేజర్ టైం. సో ఆ పర్టికులర్ దాని మీద మనం వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట బై యూజింగ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్. అండ్ బేసికల్లీ tabular model. So in this I need to recall my memory. Basically there will be two types of model. One is tabular model and another one is schema model something. On this I need to recall my memory. So presently I'm not getting into my mind. But in terms ఏంటంటే మోడలింగ్ లో there will be like schema, like star schema, snowflake schema and one more schema is there. So అదేంటంటే based upon the relationship between the fact and dimension we will define. So అలాగే tabular model and one more model is there. I'm not getting into my mind currently. Maybe I will give offline reply to that one. Yep. So anyone have any more questions? Not only to technical, whatever it may be, like how to upload the resumes, how much experience we need to keep, or based upon experience, how much package we can expect, interview wise tips, how many rounds in an interview, or after um, clearing all the rounds, what kind of experience certificates they will ask. So any kind of technical, non-technical in general, if you have, please post in the comment section. So I will be here for another 5 more minutes. So if still I didn't see any questions, maybe we can wind up the session. Or if you have any time, sorry, if you have any questions, meanwhile you can use this time.
So I'm just repeating, like if anyone needs some sample resumes or interview oriented questions, and you are already joined in the course, so మీకు సంబంధించిన relevant WhatsApp group లో you can post that one, so that the admin people will share you the links. So other than this, any technical, non-technical that may relevant or non-relevant, irrespective of Power BI and any related to IT environment, you can use this another 3 2 minutes of time and post the questions in the comment section. Okay, so thank you, thanks for joining, and if I miss any question, or still if you have any questions, and if you are already a member of our WhatsApp group, so please feel free to share there. And if that somebody or in public user, so you can post the same under the comment section of this video, so immediately very sooner we will try to answer those. So once again, thanks for your time. So I'm winding up the session here, so meet you all in the very nearby session coming up. Thank you once again, have a nice day.